this is Sugandhi. So back to session after a short break. So today Sangeeta will be helping me on hosting part. So before that, I just want to remind you all, as usual, please rename your profile with your registration number and the full name. Please keep your mic muted, don't on the cameras during the session. So that's all from my side for the moment. So Miss Sangeeta, it's over to you. Thank you, Ma'am Sugandhi. Good evening, everyone. This is International Association Quality Education on behalf of the association. I am Sachin Rantika from Harvard Kids Preschool. It's all about the conference. We'll be having the conference in January on 20th to 24th in Mumbai, India. Parallel to the conference, we are having lectures with Ma'am Sachita and Ma'am Ventura about STEAM education. So, today Ma'am Sachita joined us on another lecture. So, good evening, Ma'am Sachita. We are warmly welcome to the today's session. Good evening, everyone. We are here after Christmas. Okay, so I hope most of you have celebrated Christmas. And how are you all? I hope you are all good. Okay. Yeah? Yeah, ma'am, we are fine after the break. Okay. Okay, welcome back again to all of you and namaste from Nepal. Today we are going to have another session, and today I need your assistance in sharing my screen because mine, I don't know, something is wrong. I need to go and show it to an IT expert because the sharing doesn't work. Or first let's listen to some of the things. Now, last time we talked about like ICT in STEAM, a little bit, not so much. Today I'm sharing something that I had presented when I was doing STEAM, and this is about learning demonstration tools, ICT. Now this is like how do you make your students understand and you make use of ICT tools in your classroom while doing STEAM education. Now, besides that, I also want to ask you a few questions like, say, have you heard about Makerspace? Anyone? Is there anyone who has heard about Makerspace? I'll type the word in the chat box. Okay. Makerspace. Anyone who has heard about Makerspace? No? Okay. Now, this is very interesting. In Nepal, we use lots of Makerspace. Okay, this is Makerspace. You can see in the chat box. Now, Makerspace is a space given to students, be it young students or adult students. We give them space where they can design their own ideas. Now, last time we talked about design thinking. What could be done in design thinking? And one of the ma'ams, she shared about how she does the design thinking and then how she takes it in her classroom. Okay, so Makerspace, as I said, where STEAM can be incorporated or STEAM can be used
in a space where the students can learn during the makerspace. Now, this is actually the word itself tells you, because makerspace means you are giving a space to the students where they can make their designs, their products, their projects, according to their ideas, their thinking skills, their knowledge, etc. So this is again a very important space where we create the students' ideas and then show to others. So we can talk about makerspace also, but today I'm going to share something about what I had talked about in like learning and demonstration tools. Now, as you all know what demonstration tools are, like I don't know how many of you have heard about it. Now, can I share this screen to someone so that you can or someone can share it from WhatsApp, if that is Yeah, okay? ma'am. Huh? Have you sent it? Yeah, Have you not yet. sent it Okay, not yet. to? I'll send it to the in WhatsApp. Because I tried to share the screen and Okay, it did ma'am. not work. So let me attach that file and then I'll do it, ma'am. yeah, just hold on. Okay, I'll just attach it. I don't know why this thing is not working, and then I'm quite worried about this, which is not working. Just hold on. Okay. This is about Makerspace. Now, this is about ICT tools. Like when we talk about ICT tools, it's important that we understand and we use it for the students. Okay, so yeah, I've shared in groups. So no, ma'am, I think I shared it with you. So if you can, like help me Yeah, sure, show ma'am. that, yeah, I've already attached. So please, Yeah, ma'am, I'll do. yeah, thank you. I hope everyone had a wonderful Christmas and enjoyed a lot. And Thank you. Hope you had to. yes, thank you, ma'am. Yes, I did. So how do you celebrate New Year? Yeah, this is it. Thank you so much, ma'am. You can put it in presentation mode. Uh, can everyone see that? So, okay, there's one, you don't need the first slide. We don't need the first slide. We can start from the second slide. Yeah. No, the can you go back on the second one, sorry. Yes. And this is the first slide that I have mentioned about. I did this in 2020, but I'm doing it again because ICT is still there. And this is about learning demonstration tools. The second slide, ma'am. I've just mentioned a small, clipping. If you look at the picture there, you can see two people standing and trying to figure out, like what it is. So the teacher said, I hope I didn't see you looking at Gita's answer. And the student said, I sure hope you didn't either. So how the students, whatever you tell the students will understand in the same manner. So whatever you teach the students always learn from their teachers. So it is very important that we can, or we have, or we are going to teach the students about different things in the way that they understand. Okay, third slide, ma'am. You have to click it. Yes. Now, why we talk about the ICT demonstration tools? Now, why should we demonstrate? If you show them, for example, say if you show a laptop, okay, and then if you're using a laptop in the classroom and if you show the applications there,
students will quickly learn about the application because this is very interesting for them. Everyone wants to use laptops. Everyone wants to use mobile phones. So ICT has a very powerful impact on students. Okay, so the objectives of using demonstration tools are to help students to understand better their own learning process. So it is not only for like one person or two people. We are helping all the students understand how their learning process are or is, and they will be able to articulate skills more clearly and link their learning experience to a real world context. Now, we talked about this real world context so many times, and if they have the skills, they will be able to articulate those skills, and they will be very clear about it, and then they will like kind of link their learning experiences with the world that they are living in. So these two objectives I had mentioned here in order to help the students with their own learning process. Okay, ma'am, next slide. Okay, now I think most of you have seen this. What is the learning capacity of students? When we talk about students and talking about STEAM at the same time, we remember 20% of what we hear. Now, if you make the students only listen, okay, or hear something, they only learn 20%. And 30% is what we see, 10% more than what you hear. So if you see something, then the 30% of the things will be remembered by us or the children. And then 50% of what we see and hear both. You are hearing as well as you are seeing something, then you learn the 50% of it. And 90% of what we say and do. Now you have to tell the students, you have to make the students say and do it. You're not going to, base on the lectures all the time. We are having lecture here because we are adults, we understand. But for the students, it is not enough just to let them hear and see. So if they have to say and you have to make them do it. And you are going to have 100% knowledge, 100% you remember of what we pass on to others. Now, you are saying and you're doing it, and then you are telling others what you have done. It is like you are remembering 100% of it. So it is very clear that when I hear, I forget. Of course, yes. I hear something and I forget very quickly. So I see something, I remember. When I do something, I understand. And when I learn, I evaluate. Okay, this is good for me, this is not good for me. When I evaluate, I imagine, create, and innovate. So when I evaluate, I imagine, I create, and innovate. Unless you create something of your own, I don't think that we are developing our learning capacity. So it is very important for us for us to help the children do something so that they create on their own and they innovate something on their own. Next slide, ma'am. Okay. And I've written here is that learning is more powerful and dynamic with tools that are already in front of you. Yes. If you are in the classroom and you are only telling the students about, for example, say, to do something, you're not giving them anything in the classroom. So they are not going to learn. So the learning becomes very powerful and dynamic with tools that are already in front of you. So if you are giving tools to them, then their learning will be very, very powerful. So that's why I mentioned about, when you are teaching the ECT children, early childhood children, they need to have something in their hand. It doesn't matter what it is. It can be stone, it can be sticks, it can be boxes, it can be mud, it can be sand, anything. Then only they can create something out of it. So you have to bring some real things and authentic daily life situations into the classroom. Then listening becomes discovering. So they listen and they start discovering about it. And then their interest becomes a wonder. Okay, I like to do this. My interest is doing something, creating something, and that becomes wonder for them. And then the passive learners will become very active. It's not that, okay, I just listen and then learn.
So all these passive learning becomes very active exploration. They start exploring things. And then their lessons come to life with touch, motion, and sound. So they need to touch something and use that, and then have, like the sound, they have to hear it, they have to see it, they have to touch it. So everything has to be done by themselves. Then only they can learn, and their learning becomes very, very powerful. Next slide, ma'am. Okay. Now this one is very interesting, that this I've taken it. Okay, this I've taken from Austin and Lawrence's 1992. So what are the learning tools? Though this is a little old one, but the trend is that, like how students become adaptive or personalized learning, and they don't want to learn. If you look at the children nowadays, like they don't want to learn from the traditional pedagogical methods. We are not going to use those methods now, because they need something new, something they see around themselves, so that they can adapt in their daily life. And then they want something unique needs, because each and every child has very unique needs. And then only they will be able to adapt to their learnings. And then, like micro learning, when we talk about micro learning, it's a holistic approach for skill-based learning and education. So micro learning is, like very small things matter. Not only one part of the body, like everything, but the five sense organs have to be stimulated, and then their learning becomes very, very holistic. Like say, they can develop their cognitive skills, they can develop their social skills, they can develop their emotional skills, like, and then they'll be able to learn, and their education, which deals with relatively small learning units or short-term learning. Now, I don't know, if you observe the students, and you are, like using and helping the children use their skill, and you can start from very short, like terms that, and then, like move on with the big one, like macro level. But for children, you start with micro learning, and then watch them, observe them. You can see that how they learn, how they use it, how they move their hands, how they have the coordination with eye and hands, and how they want to be, creating their own ideas. So this becomes very important when we talk about learning tools. And last time someone asked me about artificial intelligence. And definitely there is an artificial intelligence and learner assistance. So when we talk about the cognitive science to better understand the nature of learning and to build systems to help learners gain new skills. I can see nowadays in Facebook, like sometimes when I just scroll down Facebook, I can see so many people are using AI and using the photograph, like their photos are there, but they have used AI. And it's a huge transformation, like you look so different, you look so nice. So artificial intelligence is all related with brain. The science is there already, but their cognitive skills are very important. And cognitive science, of course, is very important. So this can be another tool that, the latest tool for students to learn new things and understand and develop their skills. And then, of course, understand new concepts also, how AI works, how these students are being assisted to learn something new. Now, next one is game-based learning, of course. Students learn from game. This is very innovative learning approach that has been derived from the use of computer games, and that possess educational value. And of course, we are using software applications and that use games for learning. So game-based learning is not only computer games I'm talking about. Whenever you are inside the classroom, then you give the children, like some things, a different game, be it in software or be it you create it yourself,
like to help them understand why these games are very important. Some people say that, if children play lots of games in mobile phone or in laptop, it is not good. But sometimes I feel, like these games are very, very clever games. And it has these application, like when we are playing games, we are so much into it that you bring your ideas, all the ideas into it, and then try to solve and try to be the winner in the game. So for the educational value, like different kinds of software applications are very useful. And you can see that many children, many students are using different kinds of software applications. Okay, this is the fourth learning tools that I have mentioned here. Next, ma'am. Can I have next slide? Yes, thank you. So next one is another tool that is virtual reality and augmented reality. So when we talk about augmented reality, is mainly it talks about how you develop to guide students at various stages. So this one is augmented. Now, virtual reality is used to provide completely different experience to the students, because if the students are given a kind of talk about the things that they see, they learn, they understand, they listen, and then they become very, very aware of, things that they want to learn, and they create their own ideas. Now, even after COVID, or during COVID, the students have lots of problems in the schools, and because they could not go to schools, and then most of the schools are, especially the private schools are that use the virtual sessions. And it was very difficult for us at the beginning. It was very difficult for us to adapt to this new kind of technology where we are meeting virtually. So the reality is different. When we talk about virtual reality, it gives a kind of different experience for the students. And talking about video-based learning, because this learning is a kind of a cognition to designate knowledge or skills, and taught by video. Now, when we watch, so for example, if you want to teach a student new things, it is better that you show them video, because while watching, they're listening at the same time, and they're trying to get new ideas in their brain. They are being creative. And videos are a very powerful way of teaching students in ICT. And then social learning, of course, because social learning is one part that I always, admire, because this is where children mostly learn. And it's a process and the behavior that you have. And then they can develop new behaviors, which can be acquired by observing and imitating others. So social learning, even teachers, students may imitate the teachers, or girls may imitate their mothers, or boys may imitate their fathers. They observe them so much. They learn from their elders. So and of course, and not only with from the elders, but also from the peers. And this is very powerful. And then the society of learning is something that makes the children socially acceptable in the classroom or outside the classroom. Okay. And the eighth one is content curation. And this is a process of gathering existing information like blogs, social. I don't know how many of you teach in the, in the classroom, and let the children know about blogs. There are so many people who write blogs and social media posts, like maybe it can be Facebook, it can be Insta. In Nepal, government has just recently banned TikTok. So we don't have TikToks anymore. And videos and e-books, like e-readings, you can have lots of e-readings. And it can be very, very relevant to, according to their topics.
and they can also, acquire knowledge from there. And it can be like most accurate bits in sharing them with your learners. So if I am in the classroom and I am using also social medias and videos and ebooks, so I will definitely use the ebook books for the children, for the students, so that they can read a lot from their ebooks. So these are some of the very, very important tools that we are going to use in the classroom as ICT tools. And we are going to demonstrate that. We have to tell them and how you're going to learn from these tools. Next slide. Ma'am. Now there are teaching tools can be so many, we talked about lesson plan. This is another tool that we use for the students. A smartphone, I think everyone has smartphone. No one wants to carry a phone like a Nokia phone that, like where you can dial someone, ring someone, and then you pick up the phone. And curriculum design, we talked about curriculum design. So curriculum should be designed for the children according to their age, their knowledge, their creativity, their innovation, and their age. Age matters a lot, because when we are designing for certain age, then we have to think about how they understand, how they adapt to their learning. And then, of course, another one is analysis. So if we can analyze the curriculum, and then change or reform the curriculum, then it can really help the students understand in a better way. So worksheet generator, now we can provide worksheets while you are teaching, after teaching, or before you teach. You can use worksheets in their daily life, and it can really help them understand. Not this one, ma'am, the previous one. Okay. And then, yes, curriculum development, as I mentioned that, curriculum can be designed, and after it can be used and it can be analyzed. I think you went to the first, next. It should be next slide. Yeah. Yes. And then it can be developed according to, as I said, according to their age, situation, their learning, their knowledge, their skills, etc. So, and these teaching tools can be shared in the international education forums and blogs. Now, since we are all going for this international conference in Mumbai, so you can share, like things that you have learned, you have seen, you are doing in the classroom. And another tool can be websites. There are lots of websites, thousands and thousands of websites, which is necessary, as well as very, very important. And then you can get relevant information from the websites. And communication network like email, social media, like Zoom network, Google Meet, etc., etc. So you can have a network where you can always sit online with your friends and learn so many things. And teachers registers means, like your statistics, your training units, staff meetings, lectures, conferences, standard forms, standard tests, follow up. Like these are all the, teacher should have with her or him, so that you can all the time open your register and then plan accordingly and use them in the classroom. So whenever you require these tools. So tools can be, maybe you can have more than these 10 tools. You can have more than these. But how you are going to use those tools are very important. So we have to be very careful with while using these tools, and how and for what purpose and what are our objectives to use these tools. Next slide, ma'am. Now, talking about the tools, ICT tools, we need not only tools, we have to talk about the aids also, teaching aids. So what are the aids, teaching aids that you use in the classroom? Do you use all the time, making them dance in the classroom?
making them listen to songs, making them, listen to talk shows, or showing pictures. But there can be more than that. You can have grids, you can have photos, magazines, so you use the technology in the classroom. So how you can use all these, whatever I've mentioned here, these are, teaching aids that we can use in the classroom. Now we have intelligent board now, touch board, you just touch the board and then so many things come. And then, graphic organizers, virtual tours. So you can have use different kinds of teaching aids for the students to understand. And why we use all these teaching aids in the classroom is even that when I mentioned about, learning environment makes a lot of difference. You become positive and you become negative according to your environment. And you learn so many things from your environment. Okay. And it is important to use teaching aids because it motivates students, and it helps to, it's not only for the students. When you are using all these tools, you are being very, very clear about something. So your clarification will be, and then students' clarification will match, and they will understand what you're saying, what kind of clarification they need. So you are ready with your teaching aids. Okay. And then, of course, increase your vocabulary. You are using so many different words. So you can use, increase your vocabulary, as well as the children will, children's vocabulary will be increased. And while using all these ICT tools, like ICT teaching aid, so it takes, it saves time. It does not take long time, like we write on the board and explain them. So you can have a video and then, oh, just play the video, and then children will watch the video and then, learn it. You don't have to photocopy your worksheets, and everything can be given in the in the monitor. And then live and active class, and it can be very lively. If you are doing a quiz in the classroom, it can be very lively, and your class can become very active. And of course, when your class is active, you avoid dullness. They won't be dull. The class won't be dull. Okay, they always look forward to your class. Why? Oh, this teacher uses lots of ICT tools or ICT teaching aids. And then children always would love to be in your class because they are learning new things. They are learning something that other teachers are not using. So maybe they always look forward to your classes. So it is a kind of, very important when we are using ICT tools. I don't know how many of you are using ICT tools. Okay, next slide, please. Okay. Now, teaching, when we talk about tools and teaching aids, now, teacher is the main person who the children look up to, who influences the students. So teaching is style, where you talk about multiple teaching styles. It doesn't have to be the same style all the time. So your style can influence your students, can motivate your students. So whatever the teacher is teaching, the students need to understand. Your style should be very clear. The Indeed should be able to understand. Similarly, and your skills, of course, language skills, listening, speaking, reading, and writing, all your language skills need to be very clear. And another skills that you can have is like guiding, interviewing, dialoguing, and observation. So these can be teachers' skills where you become a guide, you interview people, you talk to them, and then you have a kind of dialogue, and then you observe your students. And learner skills. So when you talk about the students, interactivity, so it can be participatory, it can be pair work, peer work. So, synthesis, imagination, analysis. So there are so many things learners can have within their, capacity. And then they are capable of using all these skills in their
learning. So while designing your activities, you can have 3 different kinds of activities, like co-curriculum activities that is inside the classroom. So co-curriculum is mostly we use inside the classroom, whereas extracurriculum activities is inside school, and extracurriculum activities again can be outside school, both. So you are making your student confident enough to do activities that are inside and outside the school. So while teaching, like we think of so many things like style skills and activities. Skills are very important. And of course, your style matters a lot. Okay, ma'am, next slide. Now, when we talk about style, I mentioned few here. This learning style can take place when we observe a change of learner behavior resulting from what has been experienced. Okay, when this child came to the classroom, he was different. Now I can see a lot of changes in him. Maybe his behavior has improved. Or you can also recognize the learning style of an individual student only by observing the overt behavior. So that child was very, very different. And then, like after you are using all these, because each and every student has their own learning style. So you should be able, as a teacher, you should be able to understand their behavior, observe their behavior. And you should, it's a kind of a consistent way of functioning, which reflects the underlying causes of learning behavior, because everyone cannot learn in the same manner. Everyone has different way of learning. You cannot force everyone to learn in the same manner. Some learn through watching, some learn just listening, some learn by watching, some learn by talking, but some learn by touching, feeling, and having all the holistic approach in their learning. So it can be, like your style can be internally basic characteristics of individuals for the intake or understanding of new information. So can be, like under how you understand. So your basic characteristics of individuals can, like differ from each other. So when I talk about, style is concerned with cognition. So how the student perceive and gain knowledge differently. So cognition part is, okay, everyone is in the classroom, everyone is listening to you, but the way they perceive something, okay, and then the knowledge they gain can differ because they have their different capacity and capabilities to understand that. Now, the style, the learning style that is with conceptualization can have different ideas and think differently. So they can, as they listen, they can create, they can have lots of ideas in their brain and they can think very differently. And the third one is with affect, with where you have emotional responses and your values differ to that. So in your emotional responses, you are teaching, and then if the child is not feeling good, child is not happy about something, so definitely it'll affect, their learning. And behavior is because, students are different, they act differently, and of course their behavior will be different. So you cannot just say, oh, you have to be in the classroom like others. They are good students, so try to be good like others. If you start doing that, means we are forcing them to, be someone who they are not. So learning style can differ according to the students and according to their behavior, cognitive, and affect, and then conceptualization. Okay, next slide, ma'am. Now, I'm not going to read out all these things because you all are familiar with all these online digital learning tools. And we are using most of it, like Google Forms, Google Docs, and TED Talks,
Gloucester EDU, SchoolTube, TED, video notes. So there, I think there are more than this now. So you can use any of the learning tools, and that even children can use different learning tools to learn something that they really want to learn. So learning tools digital learning tools, there are many digital learning tools, so you can use, like them accordingly if you are familiar with them. And some students, some teachers are, they use lots of digital applications, whereas some teachers don't. You're not comfortable. So you can use like paper, and then you can draw something, you can make them listen. Or if you are very good at ICT, like you can use these applications to teach in the classroom, and then these can become one of the learning tools for the students that you have. Next, ma'am. Next, yeah. Now, learning tools, when we talk about learning tools, we always think of assessment and evaluation. This is also one of the basic tools that we have. If you look at the picture said the purpose of assessment is to increase quality. And the other picture says is the evaluation is to judge quality. Okay. So the man is looking at the flower pot and then seeing it too short and not enough leaves. So how do you judge? Okay, you want to increase the quality, and once the quality is there, you are judging that the flower is not so good because it has it doesn't have many leaves. So it depends on the perception, how people understand, but we need to have assessment part. So pre-assessment you can have, like you can measure the learning of the learning received during the class as part of comparing what the student knew before, just like pre-test, like, or we can have some kind of um, worksheet or kind of quiz in the classroom to measure their learning. And during the assessment, you can do it to know where the learner is. So you are going to pinpoint, like what the learner is learning, or check whether the learner is progressing or not. So it can be both formative and summative. So for formative, you have in between the sessions, and then summative you can have at the end. And is it graded or it is ungraded? So you have to be very careful with the graded and ungraded assessment part. Are you going to grade them, or you're not going to grade them? Now, just like pre-assessment, you can have post-assessment where you determine if the learner has met the learning outcomes. So if you have set your objectives and then you are trying to see the outcomes of the learners, then you need to check on that. And this can be also done through the formative and summative and then graded. So evaluation is the strategy that you use to collect information, and then you are kind of like modify the system of learning. Means how do you evaluate yourself? How do you evaluate? Like you can also have self-evaluation, or how do you evaluate your students? So it includes repeated assessment, and it can be done by the teacher or supervisor, and it is graded. And of course, evaluation is awards and certificates. So this is just a process of doing it. But as I mentioned, you can do it in a different way, your own way. Assessment and evaluation, you can have it your way. Not necessarily, oh, you have to follow like this. In our curriculum, the government curriculum, you can have assessment, how you do assessment of the children, of the students, depends. So if you do not agree with, like the assessment, the fully assessment part, so you can have your internal assessment, and then later on you can grade them and then follow the government's assessment and criteria. Next one. Okay, these are the references I've taken from. And whenever we, like take some ideas, some knowledge, some learning, we always have to use the references, because it is very important that you mention to give credit to the people who have
done a research and then who have, like whose ideas we are using at the end. Okay, thank you very much, ma'am. This is the last slide that I have. I hope it was useful for you, because whenever we talk about ICT tools, like it's really important that we are connecting our teaching with the ICT, and then like use that ICT in your classroom, so students are more enthusiastic to learn, students are more motivated, students are more creative. So it is very important that we use the ICT tools, demonstration tools inside the classroom. Okay, thank you very much. If you have any questions, any question or questions, please do ask. Do you have any question? Or you are tired? Ma'am, I have some doubts in teaching style. Would you mind, can you explain that? Oh, style. People have different style. People have learning style. As I mentioned earlier. No, Because their ma'am. learning styles Excuse, ma'am. can just hold on. Teaching styles. No, learning style, I understood that cognitive concept and effect and behavior. So those things Oh, I yeah. understood. I need the teaching styles, ma'am. Teaching styles. Okay. Teaching styles can also be very, very different, how you teach. If you are a teacher who wants to improve your way of teaching, and from the traditional teach, I think I have, tomorrow I'll be talking about education and teaching style also, because if you are talking about, like teaching style of a teacher, then it can be from a very conventional or very traditional way of teaching to become a teacher who has progressed and then who has become a transformative teacher. Now, when I say transformative teacher, what do you mean by that? What do you understand by transformative teacher? For example, say, okay, I had been teaching for a long time. Now my way of teaching is very traditional, very conventional, because I only put my ideas on the head, like of a student or students. Now, if you really want to become a transformational teacher, I have been transformed. So definitely I will not put myself in the middle. I will be out from there, and I will I will give priority to my students. So I rather than becoming a teacher, I will be a facilitator in the classroom. I facilitate. I make them give answers before I say something. So styles can have, you can have different styles. Like, as I said, you can go on and on. Just now I'm talking. I'm the only one who's talking, no? Actually, this is not good way of, because we are doing online sessions, so it's very difficult for us to do activities. And I think the number of students are also very high. Okay. So usually I don't prefer giving lectures. Usually I don't. And then if I have to avoid giving lectures, that means I have to make the students work. It's a kind of a workshop. It's a kind of a, not a lecture-based class, but activity-based class. And that is what the demand is of the 21st century. Let the students do. Let the students create. Let the students, be innovators. So you, as a teacher, should change your style to make yourself understood by the students. So styles can be very different, ma'am. So you can have, as I said, there are different ways where people, I don't know, how have you been teaching in the classroom? Can you tell me, can you share something? Ma'am, are you there?
Yeah. You asked me how do I teach for the Yeah, children, right? what is your style? How do you put yourself, like your teaching style? Uh, Basically, what we do is we give the opportunity to the children Mm-hmm, where they can explore themselves and generate the new ideas. mm-hmm, Like they themselves, for an example, if we give a sand or something like that, clay or something like that, we give the infrastructure and let them create on their own creations. So mm-hmm, out of that, they have to explain how what they have done and all those things. So we give more rooms for them to speak and mm-hmm, uh, innovate their recreations. mm-hmm. Okay, thank you very much. Now let me give you a few ideas on teaching style, okay? First thing, when we talk about teaching style, like I'll talk here a few teaching styles that we have. The first one we mostly talk about is authority or lecture style. This will be teacher centered, okay? And usually it will be very lengthy lectures, one way presentation. Teacher is only every day the teacher is teaching, 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 teaching. And then what goes in the head of the students? Nothing. They are pretty tired of listening to one person and giving lectures only, which we call authority or lecture style. And the second one is demonstrator or coach style. And that has knowledge. And then it also includes activities and demonstrations, because you as a teacher, you are being a demonstrator, you're demonstrating something. So where you can show your knowledge, and then of course activities. The third one is facilitator or activity style. So first, facility is like promoting self-learning, self-actualization, and critical thinking skills. This is the most important one, because we had been talking about critical thinking skills for quite a long time. And this becoming a facilitator is very important, because you are only facilitating and helping the students learn by themselves. So we call it like facilitator or activity style, which includes self-learning, self-actualization, and critical thinking skills. Now, the third one is delegator or group style. Now, this kind of style is mostly used in lab activities or peer feedback activities. So you do something and then your peers will give you feedback on this. So this one is called delegator. And the last one is hybrid or blended style. Now we are using blended also, because it blends the teacher's personality and interests with students' needs. My personality and my students' needs. So this is very important. So what is the demand from the students? If the students are demanding that, then I'll be able to give according to what I feel is very important. So usually we talk about these five teaching style, and the most common one is nowadays in the 21st century, like we use a facilitator style or activity style, where we help the students learn themselves, and using their critical thinking skills. So I hope that most of us are being a facilitator rather than being a authority or lecture style or demonstrator. Yes, I think I usually become a facilitator. And this is most challenging because you are interacting with the student most of the time to discover something, and testing your knowledge rather than, like memorizing something. And it is also very difficult to measure the success of in tangible terms. It's not easy to, like measure success when you are becoming as a facilitator, because you are only facilitating, you're not teaching. Okay. Yes, ma'am. Are you clear now? So usually when we talk about teaching style, we talk about these 5 styles. Thank you so much, ma'am. I got it. You got it. Okay. Thank you so much. Do you have any sharing, any questions? So please let's use ICT tools in the classroom, because this is
one of the most powerful tools that we use in the classroom, where students develop their own uh, ideas, and then use them. We always have to welcome the ideas students have, and we cannot ever deny, because as we can have so many students inside a classroom, and then students have different styles of learning. So we have to change our, I would say we have to switch our roles sometimes from one to another. Sometimes it's very difficult to switch the roles. Yeah. Do you have any question? No? I hope you are a bit clear about the ICT tools, demonstration tool. Yes, someone has raised hand. Yes, ma'am. Hirudi. Yeah. Miss Hirudi, Yes. you can ask your question. Hmm? Miss Hirudi? Oh, I think it's Miss Hirudi. Yeah. Yeah. Hold on. She can't unmute it. Miss, can you try now? You should be able to. No one has blocked it. Okay, maybe to ma'am, it's okay. Let her be, because maybe there's some problem with her thing. Tomorrow, I'll talk more about, how you can use ICT, and then talking about multidisciplinary, interdisciplinary, and because, and after talking about these, you'll be more clear about why we should be using ICT tools in the ICT in the classroom. And then the students will learn in a different way. So after tomorrow's session, we'll be again more clear about why this ICT is so important in classroom. Yes. Okay, so if you don't have any question, ma'am, it's Hi, ma'am. Now I can speak. oh yeah, ma'am, Hirudi, ma'am. Okay, so regarding technology, like now there are debates that kids shouldn't use it for too long, and some parents don't like to give it also. So like what's the duration usually we should give them, like let's say an iPad or the TV? Okay. So now it depends, because I don't think only when we talk about ICT that you have to use it every day. Not necessarily, okay? So you can use it, once in a while. Once in a while means maybe in a week. You should develop your lesson plan, and in your lesson plan you should mention how many times you're going to use it. So there are things that are very important, that because students should also know, and you are the one who is guiding them to use the ICT tools in the classroom. Not only in the classroom, maybe at home, instead of like parents using their phones, and then to do in the social, like to check the social media where they are having lots of chats and all. So why not use this kind of similar pattern what you use in the classroom uh, at home, so parents can also use, because most of us are parents and we are not using that at home. And it's very important that I'm not saying that you need to do it every day, not necessarily. So you can plan accordingly and plan yourself that, okay, in a week I'll be using twice, or in a month I'll be using 6 times. So that the students, because I can give them project work by using and then ICT tool. So, and they are using it, and they are using it at home also, and they're learning from that particular uh, tool that they use in their learning. So there's no such a hard and fast rule that how many times that you should be using, and why should I be using it most of the time, because the students may not want to learn from the book.
So it depends on how you develop your lesson plan, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Because we are talking about STEAM, okay? So you can always, like have, you can always integrate each, like STEAM components in your lesson plan. So it depends. Yes, so that's it for today. I think, ma'am, are you there? Yeah, ma'am. Yes. Yeah. Thank you so much, ma'am. So for the wonderful session today, and hope we will be having tomorrow also. No, ma'am. Yes, we are having tomorrow and day after tomorrow. Yeah, we'll do at 9 o'clock. No, ma'am, tomorrow. Yes. Okay, okay, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Okay, Okay, thank then. you. Thank you so much, everyone. Good night and namaste to all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you. Have a good night. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Thank you. Bye-bye. Ms. Ruzaika, are you here? Yes, Sugandhi miss, I'm here. Can you hear me? Yes, I can. Right. Miss Chan- So, like, now, hold on, ma'am. Yeah, ma'am. Actually, teachers, we were unable to translate last 2 sessions, right? So those sessions will be translated on another day. So we'll move on with today's one for today. So, Ms. Uzaika, can I share the slides for you? Yes, Sugandhi ma'am, you can share it. We'll start from the third slide, objectives. Okay, Okay. ma'am. Okay. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම අපි අද කතා කරන්නේ ඒ කියන්නේ ICT learning demonstration tools කොහොමද අපිට මේක කරගන්න අවශ්‍ය tools මොනවද කියන එක විශේෂයෙන් ICT එක ගැන කතා කරේ මේකේ අරමුණ තමයි help student to understand better their own learning process දැන් මම කිව්වා වගේ කලින් කිව්වා වගේ මගේ network එකේ lag නිසා මම video call කරන්න නැතුව කතා කරන්නම් objectives වලදී අපිට ප්‍රධාන අරමුණ දැන් අපි මේ ICT tools පාවිච්චි කරන අරමුණ ඒ දරුවා සතු own learning process දැන් එයාට තියෙනවා දැන් අපි ඉස්සර කිව්වේ අපි අඳුනන කියන ළමයා කොයි වගේ දේවල්ද ළමයාට පුළුවන් එයා ඉගෙන ගන්න ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා එයා auditory learner කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් kinesthetic learner කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ first එකට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ එයාලගේ learning process එක එක කෙනාට ආවේනික ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා ඒක කොහොමද identify කරන්න එක ඒ වගේම articulate skills more clearly articulate කියන්නේ ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ දැන් ප්‍රකාශ කරනවා කියලා කියන්නේ නිකම් ප්‍රකාශ කරනවා නෙවෙයි ඉතාමත් පැහැදිලිව ක්ලියර් එකට එයාලගේ අත්දැකීමක් ලබාගෙන මේ රියල් වර්ල්ඩ් මේ ලෝකයට මේ අපි කියන නවීන ලෝකයට එහෙම නැත්නම් අපි ඇත්තටම ලෝකෙට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් විදිහේ අපේ ලර්නින් ප්‍රොසෙස් එකක් අපි අදා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. දැන් පළවෙනි අපි හඳුන ගන්න ඕනේ දරුවාට කොයි වගේ ලර්නින් ප්‍රොසෙස් එකක්ද තියෙන්නේ. එතකොට තමයි අපිට අපි හදන ලෙසන් ප්ලෑන් එක වේවා, අපි හදන කරිකියුලම් එක වේවා, ඒ සියල්ල අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි දරුවා ෆස්ට් එකට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හඳුනා ගන්න ඕනේ එයා ලර්න් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ගියොත් learning capacity. දැන් එයා කියනවා දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් සයිකොලොජිකලි ගොඩක් කට්ටිය ඔයගලන් සයිකොලොජි කරපු දන්න කට්ටිය දන්නවා කෙනෙක්ට උගන්වන අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ක්‍රම 90%යි. අන්න ඒ වගේ එක එක ක්‍රම තියෙනවා. මම ඒ ස්ට්‍රැටජිස් කියන්නේ නැහැ. ඔයගලන් Google එකේ ගියාම බලන්න පුළුවන් red blue line ටිකක් තියෙනවා. ඒකේදී learning styles. මෙතන කියනවා we remember 20% what we hear. අපිට 120යි අපිට මතක තියෙන්නේ අපි අහන දේවල් අනුව. මොකද අපිට දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් දවසකට thoughts 60000ක් 80000ක් අතර thoughts අපේ ඔළුවේ කැරකෙනවා. ඒ අතරද අපිට ඇහෙන දේවල් 120යි. එතකොට ඒ වගේම 120යි. දැන් මෙතනදී අනිත් එක මතක තියාගන්න මේක දරුවාට තරුණ පරපුරට සාසියල්ල. හැබැයි මෙතනදී ප්‍රධාන අරමුණ දරුවෝ කේන්ද්‍රගතගෙන කරගෙන එකක්. ඒ වගේම අපි බලලා යම් කිසි visual aids අපි කතා කරා මෑම් කතා කරා visual බලලා අපිට 130ක්
අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බලලා ඇහුම්කන් දීලා අහලා 150ක් අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 90ක් අපි කරන දේ say and do. ඒ කියන්නේ අත්දැකීමෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අත්දැකීමක් තියෙනවා නම් 90ක්ම අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 100% what we pass on to the others. ඒක ඇත්තම දෙයක්. ඇත්තම කාරණා කියන්නේ 100%ක් අපි අනිත් කටියට මේක පාස් කරනවා. දැන් පුංචි උදාහරණයක් මම කියන්නම්. මම ඔයගලන්ට මේ පාස් කරන සිංහලෙන් පාස් කරන නිසා මට සියලු ලෙක්චර්ස් අද වගේ සියල්ලම සියලු දේ මතකයි. මොකද මම ඔයගලන්ට පාස් කරලා තියෙන්නේ. මම පැය භාගයක් ඉගෙන ගන්නවා. මම ඉතුරු පැය භාගය මම කතා කරනවා. ඒක 100%ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම නිවැරදි දේ පාස් කරන්න ඕනේ right. ඒ වගේ මොකද අපි 120යිනේ අපි අහුම්කන් දෙන්නේ. මතක තියෙන අහුම්කන් දෙන එකෙන් අපිට මතක තියෙන්නේ 120යිලු. එතකොට අපි පාස් කරනකොට 100%ක් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම එයා කියනවා වෙනා here I forget. දැන් අහුවම අපිට අමතක වෙනවා. බැලුවම පොඩ්ඩක් මතක් වෙනවා. මොනවා හරි කරාම අපි පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්නවා. ඒ වගේම ඉගෙන ගත්තම ඉවැලුවේට් කරනවා. අපි දැන් අපේ නිපුණතාව මට්ටම හොයනවා. දැන් අපි මොනවද ඉගෙන ගත්තම දැන් අපි යමක් අපි දැන් ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙන ගන්නකොට අපිට හිතෙනවානේ මේ ස්ට්‍රීම් අධ්‍යාපනය අපි පෙරපසල් තුලට ගේන්න ඕනේ. ලංකාවට අපි ගේන්න ඕනේ. ඒතකොට අපිට නිකන් හිතලා බලනවා කොහොමද මේක අපි කරන්නේ? පළාතෙන් එක ගෙනියන්නේ කොහොමද? මොකද අපි යමක් ඉගෙන ගන්නවා. අපි ඒ වගේ ඉවැලුවේට් කරොත් අපි තුල imagine create and එතකොට අපිට නවීන දේවල් අපි කරන්න උත්සාහ කරනවා. හරියටම හරි. මොකද අපිට අමතක වෙන්නේ නැතුව සියල්ල අපිට බලලා අත්දැකීමක් ඇතුව ක්‍රියේටිවිටි එකක් එකතු කරාම හොඳ නිපුණතා මට්ටමක් දැන් සමහර ගොඩාක් ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය අපි දන්නවා නිපුණතා කියලා වෙනම පොතක් තියාගෙන එයාලා ඒ දේ කරනවා. ඒ වගේ අපිට කරන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ ඉතාමත්ම සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙයි. We'll go to the next slide. දැන් කියනවා මේ ලර්නින් එක දැන් අපි පරණ ක්‍රමයට යන්නේ නැතුව අලුත් විදිහට ගියාම learning is more powerful. ඇත්තටම පුදුම power එකක් එකට තියෙනවා. අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හොඳ tools, learning styles, teaching styles ඒවා අපිට නිසියාකාරව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ඉතාමත්ම මේක ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය හෝ වේවා අපි අත්හදා බලන්න යන දෙයක් වේවා නව නිර්මාණයක් වේවා ඒ සියලු දේවල් වලට අපිට tools අවශ්‍යයි. එයා කියවා tools වලදී අපිට තියෙනවා අපිට වැඩි මුදලක් යන්නේ නැති ඒක මම ඉස්සරහට කියන්න. එතකොට when you bring things authentic situation to the classroom then real things පන්තියට ගෙන්න ගන්න ඕනේ. එතකොටනේ ඔයා ඒ කිව්වා වගේ අපිට බලන්න පුළුවන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපිට අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම කරා නම් අපි මේ අහන දේ අපි උත්සාහ කරනවා ඩිස්කවර් කරන්න. නවස්වා දැන් අපිට අහන්න ලැබෙනවා. මොකද දැන් ඔන්න මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා අලුත් දෙයක් තියෙනවා කියලා කිව්වම අපි ඩිස්කවර් කරනවා. අපි හොයලා බලනවා. ඔන්න දැන් ඕපදූප නෙමෙයි. හරි අපිට ලැබෙන මේ අධ්‍යාපන පැත්තෙන් තියෙන දේවල් දැන් මම කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න අපිට ඉන්ට්‍රස්ට් එක හරිම විදිහට පුදුමයි. හරිම සතුටුයි. ආරයිද මේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම දැන් කලින් කිව්වා වගේම ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඕන දෙයක් ඕන විදිහට කරන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් පැෂන් කියලා කියමු අපි ආශාව කියලා කියමු. සමහර ගුරුවරු කියනවා ටීචර් මට ඇත්තටම පෙර පාසල හරි අමාරුයි කරගෙන යන්න. නමුත් ඒක මගේ පැෂන් එකක්. මට ඒක හරි ආසාවෙන් කරන්නේ. ඒතර ආසාවෙන් ඔබ දෙයක් යමක් කරනකොට ඔබ අලුත් දේවල් එකතු කරනවා. ඒක වාට එපා වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම passive learning එක වෙලා active exploration එකක් වෙනවා. අපි හොයා ගන්නවා. අපිට කුතුහලයක් ඇති වෙනවා. කොහොමද මේ නව සොයා ගැනීම අපි කරන්නේ? මේ සියල්ලම අපිට ලැබෙන්නේ touch, motion, sound. ඒතර අපිට AMI කරපු කටට ගොඩක් කටට දනවා මේ සෙන්සස් පහ වලින් අපි යොදලා දරුවන්ට කොච්චර දේවල් අපි අවුරුදු 2මාර ඉඳලා අවුරුදු 6මාර දරුවෝ වෙනකම්ම අපිට ඇපරේටර්ස් අපි පාවිච්චි කරනවා මේක ටච් කරනවා එයාලා ෆීල් කරනවා එයාලා ඇහුම්කන් දෙනවා එයාලා බලනවා මේවාලා අලුත් දේවල් එයාලා නිර්මාණය. ඒතකොට මේ tools අපි බලමු ඊළඟට මොකද්ද learning tools මොනවාද කියලා ඊළඟ මේකේදී මම හිතන්නේ ඉක්මනට කියලා ඉවර කරන්න. අපිට පුළුවන් පළවෙනි කාරණාව එයා කියනවා unique needs. එක්කෙනාට ආවේනික needs තියෙනවා. අවශ්‍යතා සහ උවමනා තියෙනවා. අපි නිතර කතා කරපු මාතෘකාවක් ඒක අපි personalized learning departure. අපි ඒක හඳුනගෙන ඇත්තටම ඒක හඳුන ගන්න එකත් එක්තරා tool එකක් තමයි.
අපි එකම දේ දරුවාට දෙන්නේ නැතුව අපි දැන් නිකන් ගත්තම ළමයිගේ නැවුවම කියනවා මම ඉංජිනේර වෙන්න කැමතියි ටීචර් වෙන්න කැමතියි ડોක්ටර් වෙන්න කැමතියි කියලා. එතකොට එයාට ඒ ඉන්ට්‍රස්ට් එක ඒ පැෂන් එක ඒ කැමැත්ත දෙනකොට එයා අහුම්කම් දෙනවා වැඩි. එතකොට ඩිස්කවර් කරනවා වැඩි. නව නිර්මාණයක් කරන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට ඒ දරුවාට ආවේනික දේවල් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කියනවා holistic skill based learning education learning units and short term learning. ඒ වගේම short term learning එකයි skill based. skill කියලා කියන්නේ හැකියාව. මම උන්චි උදාහරණයක් දෙන්නම්. අපි දැන් කටපාඩම් කරලා විභාගෙට ගිහලා ලියනවා. සමහරක් වෙලාවට අපි හිතමු අවුරුදු 35 41 කෙනෙක්ට නැවත O level ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ගෙනල්ලා තිබ්බම එයාට ඒක කරන්න පුළුවන් වේද කියන ප්‍රතිශතය ඉතාමත් අඩුයි. මොකද අපි රිසර්ච් එකක් එක කරලා බැලුවා. ඒ රිසර්ච් එකේදී ඒ ප්‍රතිශතය ඉතාමත් අඩුයි. නමුත් ඩ්‍රයිවිං, ස්විමිං වගේ ස්කිල්ස් තියෙන කෙනෙක් අවුරුදු 10කට පස්සේ එයා පදිනවා කායක. අවුරුදු 10කට පස්සේ එයා කරනවා ස්විමිං එක. ඒ ස්කිල් එක දවසක් දෙකක් එයාට පොඩක් ඒකට ඇඩගැහෙන්න අමාරු වුණාට ඒ දේ එයාට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. හේතුව ස්කිල්ස් කියන දේ ඉතාම වැදගත්. එතකොට hand on experience යාට ලැබිලා තියෙනවා. එයාට අත්දැකීම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ හැකියාව වර්ධනය කරලා තියෙනවා. එතකොට එයාට අවුරුදු ගානකට පස්සේ දුන්නත් ඒක කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි මම කිව්වේ O level එක කරලා අපි ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක නැතුව එහෙම නැත්නම් අපි කොටිච් කරන්න ඕනේ ඒ ෆීල්ඩ් එකෙන්. එහෙම නැත්නම් ඒ ෆීල්ඩ් එකකින් අපි මොනවාද දැන් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඒක තියෙනවා. ඒකනේ අත්දැකීම් තියෙන ගුරුවරයාට පුදුම වටිනාකමක් තියෙන්නේ. අත්දැකීම් තියෙන පුහුණුකරුවෙකුට ඉතාම වටිනාකමක් තියෙනවා. මොකද ඒ දේ යාලා අරගෙන ඉන්න. එතකොට ස්කිල්ස් අපි ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ. ස්කිල්ස් බේස්ඩ් ලර්නින් කොහොමද මෙයාගේ හැකියාවන් අපි දියුණු කරන්න කියන එක දෙවෙනි කාරණා. ඒක තමයි කිව්වේ හෝලිස්ටික් අප්‍රෝච් එකක්. ඒතකොට ඒ හෝලිස්ටික් කියලා කියන්නේ සමස්ත අපි ඉගෙන ගත්තා ක්‍රියේටිවිටි, ඉනෝවේටිව්, කමියුනිකේෂන් ඒව ඔක්කොම මම ආයෙ මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ ටික sannivedana, collaboration ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා සමස්තයක් වශයෙන් අපිට ස්කිල්ස් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත්ම වටිනවා. ඊට පස්සේ ආ කියනවා artificial intelligence වෙන cognitive science ඒ කියන්නේ artificial intelligence අපි කතා කරා chat gpt මම ඔයගලන්ට ඒ ගැන කියලා දුන්නා වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා ඒතකොට ඒ තුලින් අපිට අලුත් දේවල් හදාගෙන නව සංකල්පයකට යනවා අපි හැමදාම පැරණි සංකල්පෙට යන්නේ අපි උත්සාහ කරනවා නව සංකල්පයකට අනුව යන්න එතකොට ඒක තමයි එයා කතා කරන conceptualization කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අලුත් සංකල්ප වලට අපි යන්න ඕනේ එකම දේ නැතුව අපි දැන් concept එකක් කරනවා තමයි ඒ concept එක අපිට තව concept එකකට කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තවත් ලස්සන වෙනවා හතරවෙනි කාරණාව තමයි game based learning එතකොට එතනදී වෙන්නේ දරුවාට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ මොන හරි දැන් තරංගයක් තියෙනකොට කුතුහලයක් ඇති වෙනවා. ඒතකොට ආසාවක් ඇති වෙනවා. තරංගකාරීත්වයක් වැඩි වෙනවා. තරංගකාරීත්වය තුළින් නායකත්වයට ගරු කරන්න අපි අපේ විනය හැදෙනවා. අන්න ඒ දේ ගේම් බේස් කරපු ටූල්ස් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක සුගන්ධි මෑම් 5. Augmented reality versus virtual reality. ඒ කියන්නේ වෙනස් අත්දැකීම් දෙකක් ඒගොල්ලන්ට ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී වෙන්නේ එයාලව guide students at various stages. ඇත්තටම විවිධ විදියට students ලා අපි අඳුනගෙන තියෙනවා. එතකොට sorry it's not augmented it is augmented reality versus virtual. දැන් අපි දන්නවා virtual තියෙනවා අපිට ඔන්ලයින් ක්‍රමයක් තියෙනවා එතකොට අපිට දරුවා ළඟ වාඩි වෙලා ළඟ ඉඳගෙන ඒ රියැලිටි එක යථාර්ථය දරුවාට අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා දැන් අපි ඔන්ලයින් ගත්තා කියලා අපිට රියැලිටි එක අපි දන්නේ නැතුව නෙමෙයි නමුත් එයාලා කියනවා ඒ දෙකම බේස්ඩ් කරගෙන අපිට මේක කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම video based learning knowledge skill acquired being taught via video ඇත්තටම දැන් බලන්න සමහර ළමයිට නර්සරි රයිම් එකක් කියන්න කිව්වම පෙරපසල ගුරුවරයෙක් නිසා ගොඩක් ඒ ගැන මම කරන නිසා මම කියන්නේ සාමාන්‍ය නර්සරි රයිම් එකක් ඔය ගොඩක් ළමයිට දැන් දන්නවා දැන් ඉස්සර අපි ඒක ඇස්ටන්ට් එකක් කියලා දීලා අපි ගොඩාක් නර්තනයක් යොදලා ගොඩාක් මහන්සි වෙලා ඒ පොයම් එක ඒගොල්ලන්ට බයි හાર્ට් කරලා දෙන්න වෙනවා නමුත් දැන් ළමයින්ට නම් පොඩ්ඩක් ළමයින්ට සින්දුව ජැක් ඇන්ඩ් ජිල් කියලා කියපු ගමම එයාලට ටක් ගාලා ඒක ඔටෝ ඔලුවට එනවා මොකද මේ වීඩියෝස් එයාලා නිතර බලලා ළමයි දැන් කාටුන් එකක් ගත්තොත් ඇසන්ට් එකක් බලන්න දැන් සමහරලාගේ ඇසන්ස් ඉංග්‍රීසි ඇසන්ස් හරිම ලස්සනයි එයාලා කතා කරන්නේම අර පෙප්පා පිග් කාටුන් එකේ වගේ තමයි කතා කරන්නේ
අන්න එතකොට එතනදී වීඩියෝ වල වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒතර වීඩියෝ බේස්ඩ් ලර්නින් එකත් එක්තරා විදිහකට ටූල් එකක්. අපි සමහරවිට කියනවා ඒක ඇස් වලට හොඳ නැහැ කියලා. නමුත් ඒක සීමා කරගෙන අවසන් දෙයක් කියනවා. ඒක සීමා කරගෙන මොකද අපිට ඒක නැතුව ඉස්සරහට යන්න බෑ. අපිට ෆෝන් නැතුව ඉස්සරහට යන්න බෑ වගේ තමයි යන්නේ ඒක. ඒ වගේම සෝෂල් ලර්නින් අනිවාර්යෙන්ම ළමයා සමාජයට සමාජ ආශ්‍රයක් තියෙන්න ඕනේ. සමාජාශ්‍රයක් තියෙනකොට ඒ දරුවා තව ඔබ්සර්ව් කරනවා. නව පරීක්ෂණ නිරීක්ෂණ වලට දරුවා මහන්සි වෙනවා. එතකොට සෝෂල් ලර්නින් නේ තව එක්කෙනෙක්ට එකතු වෙලා ඒ වගේම සෝෂල් බිහේවියර් කියන එකත්. එතකොට අලුත් බිහේවියර්ස් උත් ඒ දරුවගේ. එතකොට ටූල් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම සෝෂලයිස් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි හොඳටම දන්නවා සෝෂලයිස් කිරීම තුළින් දරුවාගේ ඉමෝෂන් ඒ චිත්ත වේගය එකත් ඒ වැඩි වෙනවා. ඒකට සමාජශීලී දරුවා වෙනවා. සමාජයට යනකොට නව ඔබ්සර්වේෂන්ස් කරනවා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ටූල් එක තමයි දරුවා සෝෂලයිස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවසානයේදී කියනවා e-book, social media post, relevant choosing topics, filtering to the find more accurate but sharing with your learners. අනිවාර්යෙන්ම අපි මේ දේ ෂෙයා කරන්න ඕනේ. right? ඒතකොට දැන් අලුත් දැන් ෂෙයා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. ඒ නිසා අපිට ගොඩක් දේවල් ෂෙයා කිරීම තුළින් ඒ දැනුම බෙදලා යනවා. ඒකත් එක්තරා විදිහට ටූල් එකක්. කොපි කරන්න නෙමෙයි. මොකද කොපි කරාට සම කරන්න බෑනේ. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. Let's move on to the other slide quickly because today we have a lot of slides. Things. Teaching tools කියලා ගත්තම අනිවාර්යයෙන්ම lesson plan එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි ඒක දන්නවා. ඒ වගේම ඔන්න දැන් මිස් කියනවා ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකුත් අවශ්‍යයිලු. අනිවාර්යයෙන්ම නේ දැන් ස්මාර්ට් ෆෝන් නැති කෙනෙක් නැහැ. right? ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට කරිකියුලම් එක. අනිවාර්යයෙන්ම කරිකියුලම් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි මොන දේ කරා මෙන්න මේ දේ තමයි දරුවාට අපි දෙන්නේ. එතකොට මොනවාද අපි දරුවාට දෙන්නේ? දැන් lesson plan එකේදී අපි දානවා තමයි මාතෘකාවක් ඔස්සේ යනවා. නමුත් කරිකියුලම් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. මොකද්ද මේකේ අන්තර්ගත කළ යුතුයි? අද අපි දන්නවා fine motor skill, gross motor skill කියලා කියනවා. එතකොට දරුවාට aesthetic කියලා කියනවා, language කියලා කියනවා. ඒ සියල්ලටම අදාළ විදිය දෙයක් තමයි lesson plan එකේ කරන්නේ. ඒක කරිකියුලම් එකේ මේ ටික ඇතුළත් වෙන්න කරිකියුලම් එක ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ. එකම කරිකියුලම් එක හැම අවුරුද්දෙම ගෙනියන්නේ අපිට අලුත් දේවල් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම worksheets අපිට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කරිකියුලම් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් කතා කරනවා. ඒ වගේම share the international education for අපිට අනිවාර්යයෙන්ම international education forum එකක් අවශ්‍යයි. දැන් අපි මේ ස්ටීම් එක අපි ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මේක අපි සමහර විට අපි කරලා තිබ්බා, පෙර පාසල තුල තිබ්බා. නමුත් අපිට දැනුවත් නැහැ. දැන් අපි දැනුවත් අපිට ඒ දේ අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩාක් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. වෙබ්සයිට්ස් වලට ගියා නම් අපිට හොඳ දේවල් ගොඩාක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්තරා විදිහට ටීචින් ටූල් එකක්. ඒ වගේම කමියුනිකේෂන් නෙට්වර්ක්, සෝෂල් මීඩියා, Zoom ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට තියෙන්න ඕනේ. Zoom තාක්ෂණය, වීඩියෝ කෝල්ස් උනත් දැන් 10ට වැඩි ගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටීචර්ස් රෙජිස්ටර්ස්, ස්ටැටිස්ටික්, එතකොට ස්ටාෆ් මීටිං, ලෙක්චර්ස්, කොන්ෆරන්ස්, අවර්නස් ප්‍රෝග්‍රෑම්. ඒතර අපි දන්නවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක ටීචින් ටූල්ස් අපි දන්නවා. අපේ පෙර පාසල් ඒකකයේ සෑහෙන මාන්සිලා අපිට සෙමිනාර්ස් කැඳවනවා. ඒතර ඒගොල්ලන් වැඩසටහන් කරනවා, සෞන්දර්ය වැඩසටහන් කරනවා. එතකොට ස්ටාෆ් මීටිං කියලා පේරන්ට්ස් ස්ටාෆ් මීටිං කියලා ටීචර්ස්ලාට මීටිං එකක් කැඳවනවා. මේ දේ සියල්ල. ඒතර ඒකත් එක්තරා විදිහකට ටීචින් ටූල් එකක් තමයි. මොකද අපි අපේ දැනුම තව වැඩි කරගන්නවා, වර්ධනය කරනවා. ඒ වගේම දන්නේ නැති දේ පිළිබඳ අපි දැනුවත් වෙනවා. ඒ තුලින් අපිට දෙවරක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි ඊළඟට බලමු active teaching aids. teaching aids කියලා කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය දේවල්. මොකද්ද අපිට අවශ්‍ය දේවල්? දැන් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අපි දන්නවා අපිට පරිසර මුලක් ඕනේ, රීඩින් කෝර්නර් එකක් ඕනේ, සෑන්ඩ් පිට් එකක් ඕනේ. ඊට අමතරව ICT එකේදී කතා කරනකොට cards, charts, pictures, photos, magazines, worksheets, mind mapping ඇත්තටම කතා කරන්න මේ වෙලාව මදි. මයින්ඩ් මැපින් එක ඇත්තටම අපිට කරන්න පුළුවන් නම් පෙර පාසලට වඩා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ මයින්ඩ් මැපින් කරන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රමයක්. එක මාතෘකාව පිටු දෙකකට සීමා කරන්න පුළුවන් අපිට මයින්ඩ් මැපින් වලින්. ඉතිහාසය වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක්, විද්‍යාව වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉතාමත් පාසුවෙන් මයින්ඩ් මැපින් කියන දේ ඇත්තටම හොඳ ඒඩ් එකක්. ඒක ඔයගලන් සර්ච් කරලා බලන්න ඔයගලන්ට ඉමේජස් ලැබේ.
සාර්ථක දෙයක්. මොකද අපි ක්ලාසස් කරන ළමයි අතර මයින්ඩ් මැපින් ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධයි. ඒක කරොත් එයාලට අනිවාර්යයෙන් මොකද ඒක එක්සෑම් එකට දවස් 2-3කට කලින් රිෆර් කරත් ඒ දරුවාට ඒ මයින්ඩ් මැප් එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ වගේම ඩික්ෂනරිස් තියෙනවා, වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා, ඊ-බුක් තියෙනවා, එන්සයික්ලෝපීඩියාස් ඔයගලන් දන්නවා, විකිපීඩියා කියලා තියෙනවා, ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස්, ඒ වගේ සියලු දේ තමයි ටීචිං ඒඩ්ස්. මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ ටීචිං ඒඩ්ස් තියෙනවා. මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ අපි මොටිවේෂන්. අපි මොටිවේට් කරන්න ඕනේ මේක පාවිච්චි කරන්න. දැන් කිව්වා වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් අපි ස්ක්‍රීන් එකක් තියලා වැඩක් නැහැ. ඒක අපි යූස් කරන්න ඕනේ. ක්ලැරිෆිකේෂන්. අපි මොකද්ද මේක සුදුසු නුසුදුසු ක්ලැරිෆයි කරගෙන තමයි දරුවට අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම vocabularies වාග්මාලා කියන vocabularies ඒවා වැඩි කරන්න ඕනේ. මොකද දරුවට ඒතර දන්නවනේ මෙන්න මේකට මේ නම තමයි කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි නා සිංහලද දෙමළද ඕන භාෂාවකින්. ඒ වගේම කාලය කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ. මුදල් පරිහරණය තාම අපිට කියනවා ටීචිං ඒඩ්ස් වල ඉස්සරලා කියන්නේ පුළුවන් තරම් පරිසරයේ තියෙන දේවල් අරගෙන මේ දේ කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඇක්ටිව් වෙන්න ඕනේ ක්ලාස් එකේදී. අපි ඉතාමත් දරුවා ඇග්‍රෙසිව් වුණාට මදි. අපි ඇග්‍රෙසිව් වෙන්න ඕනේ. අපි කියනවා ළමයා හරි දඟයි කියලා. අපි කියනවා ADHD කියලා. අපි ඒ තරමට අපිට වුණා නම් අපිට ඇත්තටම කරන්න avoid dullness. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි කියන්නේ ගුරුවරයාට මොන හරි ගෙදර ප්‍රශ්න තිබ්බද ඒක ගෙදර තියලා පාසලට යනවා මිසක් ඒ පාසලට ඒක අරගෙන යන්නේ නැහැ. අපි dullness නැහැ. අපිට කම්මැලිකම, අලසකම, clumsiness කිසි දෙයක් තියෙන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි motivate වෙලා කාලය ඉතුරු කරගෙන දරුවාට මේ දේ අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. තව teaching skills බලමු ටක් ගාලා. දැන් අපිට multiple teaching styles තියෙනවා. දැන් එතකොට දැන් මෙතනදී වෙන්නේ දැන් multiple එක එකනාට ආවේනික teaching styles තියෙනවානේ. එක එකන එක එක විදියට උගන්වනවා. cards පෙන්නලා CDs දාලා videos දාලා එතකොට හිමින් උගන්වනවා, වේගයෙන් උගන්වනවා. දැන් මේ skills කියලා ගත්තම අනිවාර්යෙන්ම භාෂා කුසලතාවය අපිට තියෙන්න ඕනේ. අපිට ඇහුම්කන් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නැතුව මේක කරන්න බෑනේ මොකද අපි මේ උගන්වනවා දරුවෙක්ට. ඒතර භාෂා කුසලතාවය ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ වගේම teacher skills ගුරුවරයා සතු හැකියාවනුත් තියෙනවා. guiding, interviewing, dialoguing, observation. එතකොට අපි වගේ අපි facilitator කෙනෙක් teacher කියන වචනයට වඩා අපි එයාලගේ පිටපස්සෙන් ඉන්න ඕනේ, interview කරන්න ඕනේ, interview කරන්නේ question based නන්නවනේ ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ දරුවත් එක්ක අපි dialogue මේ සංවාදයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක ඔබ්සර්ව් කරන්න ඕනේ. නිකන් ඔය වැඩේ දීලා අපිට ඉන්න බෑ. අපි අනිවාර්යයෙන් ඒ වගේම ලර්නිං සීල ගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඉන්ටරැක්ටිව් අපි තාමත්ම එක්කනාට එකතු වෙලා ඉන්ටරැක්ට් සෙෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. පාටිසිපේට් වෙන්න ඕනේ. පෙයා වර්ක් එකක් තියෙන්න ඕනේ. පියර් වර්ක් කියලා කියන්නේ දැන් මේ ටීචින් වලදී ටීචින් වල අපි සතු දේවල් කණ්ඩායම අපේ සමවයස කණ්ඩායමකට එකතු කරගෙන ඇක්ටිව් වෙන්න ඕනේ. ගෲප් වර්ක් තියෙන්න ඕනේ. ඩයලොග් දැන් මේ අපි මේ දවස්වල කරන්නේ තේතකම. ඒ දේ තමයි Zoom එකේ වුණාට අපි හම්බුනේ නැති වුණාට අපි කණ්ඩායමක් වශයෙන් අපි එකිනෙකාට එකතු වෙලා මේ දේ කරනවා. එතකොට ඒකත් ස්කිල් එකක්. ඒ වගේම කරිකියුලම් ඉන්සයිඩ් අවුට්සයිඩ් ඒ වගේම ක්ලාස්රූම් ස්කූල් ඒ දෙක ඇතුළත සියලු දේ අපි මේ ටීචිං ස්කිල්ස් වල ඇතු කරා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරිකියුලම් එකේ ඇතු කළ යුතු දෙයක්. අපි ලර්නිං ස්ටයිල් එක විතරක් බලමු. ඒතර තව ස්ලයිඩ්ස් 3යි තියෙන්නේ. ලර්නිං ස්ටයිල්ස් කියලා ගත්තොත් නඩියක් දෙන්න මට. Right. Style is concerned with the cognition. Students perceive the gain knowledge differently. අනිවාර්යයෙන්ම ඒකයි. Learning style එක එකනාට එකක් දෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ cognitive. ඒගොල්ලන්ගේ බුද්ධි වර්ධනය, ඒගොල්ලන්ගේ chemicals වල තියෙන balance එක, එයාලගේ nutrition, එයාලගේ පෝෂණය අනුව ඒව වෙනස් වෙනවා. ඒක වෙනම මාතෘකාවක්. හැබැයි ඒක cognitive වලට ගොඩක් බලපානවා. ඒ cognitive එක අනුව තමයි දැන් අපි දකින්නවානේ. අපි මන්ද බුද්ධිකයි කියලා ළමයෙක්ට අපි කියන්නේ අපි label කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දකින්නවා. සමහර ළමයි හැබැයි ඒගොල්ලන් චිත්‍ර වලට දක්ෂතාවයක් තියෙන පුළුවන්, නැටුම් වලට දක්ෂතාවයක් තියෙන පුළුවන්, සංගීතයේ දක්ෂතාවයක් තියෙන පුළුවන්. ඒ කොග්නිටිව් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. අපි ඒක පළවෙනිම එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. දෙවෙනි කාරණාව තමයි කියන්නේ conceptualization කියලා කියන්නේ ලරුවා හිතන පතන දේවල් සහ එයාගේ ඔළුවේ තියෙන ideas හරි වෙනස්. එතකොට එයා විවිධ සංකල්පන වලට අපි යන්න ඕනේ. අපිට එකම සංකල්පය මොකද ඒ ideas පහක් නම් අපිට සංකල්ප පහකට යන්න වෙනවා. ඒතකොට අපිට ඒ කියන්නේ පන්තිය ගත්තොත් සංකල්ප පහකට ගියා කියලා කියන අපිට කණ්ඩායම් පහකට බෙදලා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ different ideas තියෙන different knowledge එකක් තියෙන ළමයෙක් අපිට හැමදාම දකින්න ලැබෙන දෙයක්. ඒ වගේම
අනිවාර්යයෙන්ම emotions වලට ගරු කරන්න ඕනේ. අපිට දැන් අද අපි දකිනවා සමාජයේ emotions වලට කිසිම respect එකක් නැහැ. කෙනෙක් ඇඬුවත් අපි hina වෙන තරමට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක අපේ අනාගතයට අපිට දෙන්න බෑ. දරුවාට එයා කියනවා ඒ emotion response එක share කරන්න, කැම ටික බෙදා ගන්න, ඒ response එක දෙලා ඒ තරමට learning style එකක් අපි කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම concerned behavior students and differently. එයාලගේ හැසිරීම් රටාවත් ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් online digital learning tools ටිකක් එයා දැලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒක go through කරන්න පුළුවන්. Next slide ma'am. එතකොට Google website එතකොට TED Talk ඇත්තටම TED Talks බලන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. ඔයගලන් English ගොඩාක් improve කරගන්න පුළුවන් TED Talk එකේදී Voice of American Learning English එකයි තාමත්ම වැදගත්. ගොඩාක් English websites තියෙන්නේ. දැන් එදා ඒ වැඩම කරා Kahoot මේක learning එක TED දැන් ලංකාවේ නම් TED Talk වගේ දේවල් ටිකක් ඉස්සරහට එනවා. ස්කූල්ස් වලදී මම දකින දෙයක් සමහර ගොඩක් ස්කූල්ස් වල සහභාගී වෙනවා. මේ ඔක්කොම online digital learning. මම ඒක කියන්න ඔයාලා go through කරලා බලන්න. අවසානයේදී එයා කියනවා assessment and evaluation pre assessment එකක් ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි අවසාන තීරණයට එන්න කලින් pre assessment එකක් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ස්කූල්ස් වල අපි mock exam එකක් කියලා කියනවා. mock එකක් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් module paper එකක් කියලා කියනවා. ඒ වගේ අපි ඇවිල්ලා දරුවාට මොනවද අවශ්‍ය දරුවාගේ ideas මොනවද කියන එක pre assessment එක කරන්න. during assessment වලදී අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද මේ learn එක. එයාලගේ progressive එක කොහොමද? එයා කොහොමද graded upgrade වෙලාද? එහෙම නැත්නම් එයා grade එක අඩුයිද during assessment එක අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඊට post assessment එකේදී අපිට වෙන්නේ summarize කරන්න දරුවා grade කරන්න පුළුවන්. දැන් grade කරලා නැහැ during assessment එකේදී. post assessment එකේදී අපිට දරුවා grade කරන්න පුළුවන්. එතන label කරනවා නෙමෙයි. grade කරනවා කියන්නේ දරුවා right A ද B ද C ද කියන එක අපිට කරන්න පුළුවන්. evaluation එකේදීත් අපි grade කරනවා. ඒ වගේම repeat කරනවා assessments එක repeat කරනවා. ඒතර supervise කරනවා, teach කරනවා. assessment කියන්නේ මෙතන අපි කරන progressive report එක වගේ දෙයක් තමයි. නමුත් ඒක ක්‍රමානුකූලව අපිට කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන reference ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඉතින් පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟ lecture දෙක I'll speak to Sugandhi ma'am and I'll let you all know. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Actually, you are doing a great job on behalf of our teachers. So actually, we appreciate your effort. It was not an easy task.